Deutschen. Das habe ich glaube, schon mal erklärt. Im Deutschen, so wie in anderen europäischen Sprachen, gibt es nur 5 Vokale. A, E, I, O, U. Das alles. Bei uns gibt es ein kurzes und ein langes Vokal. A, E, I, O, U, schon 8. So they don't have a short and long vowel. They just have A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Wann das A lang ist, wann das kurz ist, das lernen wir, wenn wir das Wort lernen oder die Wörter lernen. Fall, Ball, das A ist kurz. Denn, wenn, das E ist kurz. The vowel E is short. Then, when. Fall, Ball. The vowel A is kurz. It's short. Why? Because it's followed by a double consonant. F-A-L-L, Fall, not Fall. B-A-L-L, Bal, not Bal. D-E-N-N, Den, not Dane. If you want to say Dane, the second N has to be dropped. There'll be only one N there. Ich sehe den Mann dort. Yeah, similarly, when. W-A-N-N, doppel N, E is short. You lengthen the vowel, the N is dropped. Wen. Wen siehst du da? Wen fragst du? Not when fragst du. Wen fragst du? So, man muss darauf achten. So, spelling becomes important and the word itself helps you from the spelling with the pronunciation, with the Aussprache. So, I would not stop you from watching these videos, but I only want to advise you, please be careful when they give you an advice, pronounce it like this. Their job is done, the video is prepared, made, put on for public consumption. How can we pronounce that? Raja can teach you this sound the whole day long and you won't be able to learn it because it's not your mother tongue. We have similar problems in language when it comes to pronouncing Urdu words. And many of us mispronounce a very common word, gum. Mujhe gum hai. It's not gum. Gum is camel ka gum, jaise kagaz chipkate hain. It's definitely not that gum. It's pronounced right from the throat. Something close to gham. Yeah, sir, there is nukta under G. Yeah, it sounds like G, but it's not G. It's an Urdu pronunciation here. Gham hai. If you put your tongue to the front, it becomes kam hai. And there's a difference between kam and gham. Similarly, the Urdu Z, very few people in India are able to pronounce that Z correctly. Well, I know many people in South India who simply say J. I'm going to the Jew. What do you mean Jew? This is very common in Andhra Pradesh here. How many marks did your son get in mathematics? He got 0. 0. What is 0? It could be 0. And I can keep on repeating that. It becomes a hilarious situation there. 0, 0, 0, 0. They'll continue with J. They can't say Z because the letter Z does not exist in Telugu. Das lernt man nicht. So those videos are good, but be careful. The hints they are giving you are meant for European speakers who have similar sounds. Aber nicht für asiatischen Sprecher oder Lerner wie uns, die solche Laute bei sich nicht haben.
And there are plenty of videos, plenty of videos. So what you have to look at erstens ist eigentlich, ob das Video von einem Deutschen ist oder von einer Deutschen ist. Either a male or a female. Erstens, make sure it's a genuine German and not a German born living in the United States. Should be a German born living in Germany and being there all her or his life. That is important. Don't go for this German born in America. That'll be difficult. Okay, number one. And number two, it would be advisable if you can get hold of a woman speaker pronouncing the words and the letters. Because when a woman speaks, wenn eine Frau spricht oder ein laut ausspricht, pronounce, spricht diese Frau hier vom Hals. Speaks from the throat. Ein Mann dagegen spricht vom Bauch heraus, from the stomach, literally. The entire chest cavity is used as a resonating chamber. And that's why you have this booming sound. Oh, guten Morgen, na, wie geht's denn, ja? Alles in Ordnung? This is something that a man would normally say in German. Most German men have this booming voice. Aber eine Frau, sie spricht von dem Hals hier, from the throat. Guten Morgen, wie geht's? So that pronunciation is easier for us to catch. Ja, das geht ganz, ganz leicht und ganz, ganz einfach dann. Nur einige Tipps hier, damit ihr dann darauf vorbereitet seid. Und übrigens zurück zum Shashank. Nein, nicht Shashank, Shrikant. Ist Shrikant da? Hallo? Ja, Sir. Bist du zum ersten Mal heute hier? Ja, Sir. Aha. Dann brauche ich deine Telefonnummer bitte. Ja. 77 Ein Moment. 77. 910 Ja. 2644 2644. 7. No, you're one short, I think. 1 minute. Let me check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Also noch einmal. 77 91 026 447. Ja, correct. Gut. Und deine E-Mail-Adresse bitte? SHRI Ja. CHA. 1 minute. I've lost that. Yeah, SHRI CHA CHA. TUR Yeah. VEDI Yeah. 94 Yeah. @gmail.com. 94 @gmail. So can you just read out Sri Chaturvedi 94 @gmail.com? Yeah, correct. Okay, good. I'll add you to the WhatsApp group that we have for us. Yeah, of course. And I'll also start mailing other exercises and Aufgaben and revision work like I have done to the others. Okay. Okay, so kannst du dich ganz kurz vorstellen? Sorry, Can you introduce yourself? the voice break हो रही है एक बार. Yeah. Can you introduce yourself? Hello. Yeah, hello. Hello. Can you introduce yourself? Yeah, sir.
My name is Shrikant Chaturvedi. German. I want the introduction in German, please. It's German. Yeah. We are doing B1 here, unless you're in the wrong group. Yeah, sir. But This is the B1, B2 group. It's all the people here have finished their B1. They're doing B1 plus 1.2. so now I cannot introduce in German. Yeah, why not? You've not done B1? Are you in A1 or something? Yeah, I Or if have you're done my A1, A2, and B1, but my practice is lost. I lost my practice. okay, but when That's and why. where did you do your B1? Sir, GNS Institute. Ah, okay, Sani, right. Yeah, sir. And when did you do it? Mm, 2016. Ah, 5 years, long time. But why don't you try what you remember? From what do you remember? Mein Name ist, ich heiße. Ja, ich heiße Shrikant Chaturvedi. Mhm. Ich wohne in Jaipur. Mhm. Ich arbeite in Concentrix. Ja, Ich habe B1 gemacht. ja, Ich bin 25 Jahre alt. ja. Und das ist alles. Das ist auch gut. Sehr But gut. my German is not in daily regular basis. Don't worry, we'll make it regular now. I want to recover B1 also because my practice is gone. Ja, das ist in Ordnung. Was wir hier machen wollen eigentlich ist B1.2. Also we'll go on. Wo es nötig ist, machen wir eine Wiederholung. Wherever it's necessary, we'll do a revision. Yeah. Okay? Also Ja. bei uns hier sind, yeah, each one of you please, people, quickly your names only, so that he has the names with him. Ja, alle ihr euren Namen, einer nach dem anderen. Ja, ich heiße Devika Sharma. Ich heiße Ja. Anjis Bantia. Ja, Ich heiße weiter. Babita Sani. Gut. Mein Name Ich ist heiße Abhishek. Abhishek. Mein Name ist Raja. Und Shashank. Ich heiße Shashank. Danke. Du bist zweimal hier. Wieso? Das Handy und das Telefon? Ja, beide. Also, ich kann nicht gut hören. Deshalb habe ich mit okay. meinem Handy an. Okay, also das hast du dann. In Stereo bekommst du alles. Okay, ganz kurz, ganz schnell hier. Vielleicht kann ich das einmal mit euch machen. This is about phonetics. The music of, könnt ihr dann meinen Bildschirm sehen? Alle? Yes, sir. Ja, Sir. Yeah. I've given a talk on phonetics and Aussprache a month back. Correct, sir. Okay? So, also was ist der fremde Akzent? Wo sind die Vokalen im Vergleich zu Englischen? Was steht wo? Die Vowels in German, how they're pronounced? Die Lippenstellung bei der Aussprache einiger Vokalen. Welche Diphthonge gibt es? A, O, Au und so weiter. Und dann aktive Artikulation, wo wird das dann artikuliert? Es gibt auch dann passive Artikulation. Und dann hier, welches Wort hören Sie? Ist das Düne oder Dünne? Fühlen oder füllen? Hütten oder hüten? Stellen oder stehlen? Fällen, Seelen? Nee, das soll fehlen heißen. Also fehlen, Entschuldigung. So, fehlen, jawohl. Betten, beten. Also solche, wir haben hier ein kleines Diktat gemacht.
Ja, ob man dann richtig gehört hat. Oder weiter, ach, Mensch, das ist langsam. Also vielleicht später einmal können wir auch uns, wenn ihr wollt, so ein Diktat machen. Okay, sir. Ja, Sir. Ja, damit wir dann wissen, wir haben es richtig gehört. Ja, dann diese Wörter: Ziege, Züge, Schafe, Schale, Türe, Tiere, Ü, I, Pech, Käfig, Katzen, Klatschen und so weiter. Also das war also auch hier mit Diphthongen: Ei, Au. Und also Phonetik war mein Fach. Also ich habe Phonetik unterrichtet auch. Daneben auch Literatur und andere Sachen. So, Audio becomes important for us. Wenn wir immer hier, also es kommt gleich ein Audio. Ja, also bald hören wir uns ein Audio an zu dem Buch. Und wenn wir uns das Audio mal hören, und das ist auch Teil unserer Prüfung, ne? Hörverständnis. Wir hören und darauf reagieren. So, beim Audio, wir müssen darauf achten, dass wir das richtig gehört haben. And we'll set a challenge to ourselves. This is unter uns im Unterricht here. It's amongst us in the classroom. We'll listen to the audio only once and see if we can answer everything. Well, it doesn't mean I won't play it again. I'll play it again for you. Our first attempt, let's see how much we can get on the first attempt. How much of information we can gather on the first attempt by the first listening. So if we make it tough for ourselves now, we listen to each audio 2, 3, 4, 5 times as a we of the ear vault. But not right in the beginning. Play it out, let's get the information. No, missing, what is missing? Why did we miss out? Was there too much information? Also diese Analyse können wir auch dann machen. Und dann noch einmal das Audio hören. So I'll play them in that manner for you people. So we train our ears. Okay, Okay, sir. gestern haben wir über diese Frau gesprochen. Diese, wie heißt denn sie? Leonie. Zengrinen. Ja, Leonie Walter. Und sie Walter. wollte Musikerin werden, eine Sängerin werden. Sie war Sängerin, sie ist Sängerin geworden, aber leider hat das nicht lange funktioniert. Die Band musste sich trennen und sie arbeitet jetzt als eine Kellnerin vielleicht in einem Kaffeehaus, ja, in einem Coffee Shop. Und jetzt noch eine andere Person hier. Und ganz unten, wer möchte das mal lesen, bitte? Das beginnt hier. Ja, Georg Schröder. Jetzt lesen wir etwas über ihn. Wer möchte damit beginnen? Sir, ich möchte. Gerne, bitte. Ja, der 44-jährige Georg Schröder wuchs in einem kleinen Dorf bei Innsbruck auf. Seine Eltern wollten aus ihm einen Lehrer machen. Doch er träumte von der großen, weiten Welt. Nach der Matura hatte er zunächst Geschichte von Völkerkunde studiert. Doch dann begann er mit seinen Expeditionen und verwirklichte seinen Traum, die Wüsten dieser Erde kennenzulernen. Ich habe viele Landschaften ausprobiert, aber es war die Wüste, die mich von ersten Schritt an gekommen hat, berichtet Schröder
der heute als Experte für Abentur und ganzer, ganzer Fahrungen gilt. Gut. Es gibt Kleinigkeiten hier, die wir dann bald ausbügeln. We'll iron these out, these difficulties. Kein Problem. Ich möchte euch allen auf ein oder zwei Sachen hier aufmerksam machen. Want to draw your attention here? Bei der Schreibweise. 44 und daneben steht ein Gedankenstrich, a small dash. In German it's called a Gedankenstrich. And then the word jährige. Don't write these two together. 44 and then J along with 44. You have to put a hyphen between that. So was bedeutet denn 44-Jährige? 44 years old. Yeah, also 44-year-old. In English, that word old will be extra. Und remember, jährig ist ein Adjektiv. This is an adjective, which means the ending is compulsory. So, der, masculine, Nominativ, Singular, und dann kommt die E-Endung hier. Der plus E. Remember the table that we were doing yesterday? Yeah, adjective. Ja, so der 44-jährige Georg Schröder. That is Georg. In English it will be George, aber auf Deutsch dann Georg Schröder. Wuchs. Wie heißt der Infinitiv von Wuchs? Aufwachsen. Ja, das Verb ist eigentlich aufwachsen. Wuchs auf ist Präteritum und ist aufgewachsen. Perfekt, das kommt mit sein. Why does it come with sein? Es To ist grow ein Wechsel. To change. To On change statehood. yeah, from being a child to somebody else. You grow up. So that is then mit sein, ist aufgewachsen. In einem kleinen Dorf bei Innsbruck auf. Innsbruck. Wo liegt Innsbruck? Also in einem kleinen Dorf ist okay. Bei Innsbruck ist auch okay. Aber wo liegt dann Innsbruck? Und was ist Innsbruck? Wo liegt Innsbruck? Ja, Nein, ich weiß nicht. Innsbruck? Innsbruck liegt in Österreich. It's in Austria. Yeah, it's on the westernmost part of Austria, in the state of Tirol. State of? Tirol, T-I-R-O-L. Tirol heißt dann. Ich weiß nicht, ob ich dann das hier rausfinden kann. See, I was doing my reading for my exam today. I have to take a viva today of a research candidate, and I have not prepared for my viva at all. So I don't know what questions I'll ask him. Anyway, this is Peter. So, and bei mir dauert es sehr, sehr langsam. Is there anyone here who's got a faster internet than I have? Was müssen wir tun? Also ich suche dann Innsbruck. Innsbruck in Map? Ja, auf der Karte eigentlich, ne? Okay, ich habe schon da. Ich bin schon da. Golden gut. Roof. Ja, das ist das goldene Dachel. Auf Deutsch heißt das goldene Dachel. It's a small Gebäude da. Also hier. Ja, even I've got it. Okay. I've got it too. So, ist es hier sichtbar auf meinem Bildschirm? Yes. Ja. Okay. So, es gibt diese 4 Länder, wo Deutsch als Amtssprache
gesprochen wird. German as the official language. And that is in these countries here. Deutschland. Austria German is und spoken, Switzerland. ja. Deutschland, Österreich, die Schweiz und das kleine Land hier Liechtenstein. Ja, Liechtenstein, das ist ein sehr, sehr kleines Land und das liegt an der Grenze zwischen Österreich und der Schweiz. Also this is Liechtenstein. The small country that you see here. Yeah. Vaduz is the Hauptstadt, and that picture I showed you in that quiz that we did is of this castle where the king lives. Das ist eine Monarchie und von der Wirtschaft her, das ist abhängig von der Schweiz. It's totally dependent on Switzerland. Economically, financially, education, everything. Ja, und so ein kleines Land. Die Ansprache ist nur Deutsch, Deutsch. oder? Deutsch. Okay. Deutsch. Deswegen heißen diese 4 Länder die Dachelländer. D-A-C-H-L. 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 They're called the Dachelländer. When we are learning German, and you might come across this term somewhere, Dachel. So Dachel here means Deutschland, A, Autriche, that's the international name for Österreich, CH, the official name of Switzerland, Confederatio Helvetica, und dann L für Liechtenstein. So if you zoom out slightly, you'll see these 4 countries adjoining each other. Yeah, Germany. Then Austria. Liechtenstein und Switzerland, also die Schweiz. Und in der Schweiz spricht man 4 Sprachen offiziell. They speak 4 languages. Can you name them? Französisch, Deutsch, Englisch und Italienisch oder Rätoromanisch, glaube ich. Italienisch und Rätoromanisch. Ja, Rätoromanisch. So, Deutsch spricht etwa 75% der Völker, Französisch etwa 20%, etwa 5% spricht Italienisch und 1% spricht Rätoromanisch. Rätoromanisch ist eine sehr, sehr alte Sprache und ist eine Minderwertigkeit. Da ist eine minority. The western parts of Switzerland, German, the eastern part, French, the southern part, Italy, that's where the border with Italy is, and a small, minuscule percentage of population, they speak Rätoromanic, which is an extract, an offshoot of Old Latin. But they have recognized it. Also, das ist hier Innsbruck, in der, also here. What you see here, this red part, this is Innsbruck here. In Austria, 2 Winter Olympics were held here. Winter Olympics, twice. Okay, so jetzt habt ihr eine Ahnung, wo Innsbruck ist. So, er wuchs in einem kleinen Dorf bei Innsbruck auf. Und seine Eltern wollen aus ihm einen Lehrer machen. Seine Eltern wollten, dass er ein Lehrer wird. That he becomes a teacher. Aber er träumte von, note this please, Verb plus Präposition. Das ist wie warten auf, ne? Genau. Sich interessieren für, warten auf, fahren mit. So hier, träumen von. Small things. But note them. Yeah. So er träumte von der großen, weiten Welt. Das war sein Traum.
Also ich will kein Lehrer werden, ich möchte gar nicht in einem Klassenzimmer sitzen. Ich möchte die Welt aussuchen. Und was hat er denn gemacht? Nach der Matura, after his matriculation, after he graduated, hatte er zunächst, was ist zunächst? At first. Next. Zuerst. No, at first. Yeah. Actually, your audio is very faint. At first, sir. Ja, also auf Deutsch zuerst. Correct. Ja, er hatte zuerst Geschichte und Völkerkunde studiert. Was ist Geschichte studieren? History. 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 Can you give me the other meaning of Geschichte? Stories. Story. Stories. Stories. Which one has a plural? Which noun has a plural? And if it is in plural, what does it mean? Yeah, Devika. The stories. Stories as plural. Ja, also die Geschichte, die Geschichten. Stories, Stories. Die Geschichte, kein Plural, History. Aber man spricht von Geschichten der Welt. Weltgeschichten. Da World ist history. Plural merely. World histories. Of different parts of the world, of different countries of the world. Da kann man dann auch Plural benutzen. Was ist denn Völkerkunde? Population. Good guess? Das Volk, die Völker. Customers. Something like study about people. Philanthropist. Nein, nicht Philanthropy. Wie sagt man? Studieren über Leute. I'm waiting. Study about people. Study about people, actually. Give me the English word. Psychology. So what will be, yeah? Study about people is correct, but what is the right word here? Psychology. Oh, this is psychology. Psychology of English, psychology, that is studying the mind. Und auf Deutsch heißt das Psychologie. PSY. What is Völkerkunde? Anyone? Any guesses? This is called ethnology. Ethnology. Okay. Ethnology. The word ethnic means about the local people and their customs. The word logos in German, in Greek, Old Greek, logos means study of biology, logos, study of bio, living organisms. Zoology, or zoology, logos, study of living organisms. Bio is any organism, here animal organisms basically. That's why it's called zoology. So the same way here, Kunda means in a way study of Völker, study of the people. Study of the people meaning their life, their lifestyles, what they do, how they lived, not just now but in the past. So it's the ethnic, study of the ethnics, literally. So from there, ethnology. Ethnology means ethics. No. Ethnics. Ethics is ethnic, ethnic, ethnic. Ethics would be whether something is right or wrong. That will be a part of philosophy. Okay. Ja, das hat mit Philosophie zu tun. This is ethnology. So, study of people. Don't confuse it with sociology. Huh? Sociology is study of groups. People living in groups, but not people themselves. So, for example, think of a tribe. Any tribe in India, in Rajasthan, in Madhya Pradesh, egal. So, a study of that people, all aspects of their life. So that would come under Ethnology, Völkerkunde. So er hat zuerst Geschichte und Völkerkunde studiert
Dann begann er mit seinen Expeditionen. Ja, was ist dann Expedition? Die Expedition. Es ist wie ein Abenteuer. Eine abenteuerliche Reise, aber aus wissenschaftlichen Gründen. Auf wissenschaftlichen Gründen. Okay. Ja, eine Expedition ist normalerweise mit dem Studium hat es etwas zu tun. Eine Abenteuerreise ist einfach eine Adventure Journey. Just to experience something new. Also man macht dann eine Abenteuerreise. Aber wenn man eine Expedition macht, da hat man ein Ziel vor sich. There is an objective. So I'm going, let's say, to Siberia to look for dinosaurs, whether they existed there. So I'm leading a expeditionary team. So we'll be surveying the country, see where there will be possibilities of finding the remnants or fossils of dinosaurs. So that is expedition. It's normally with a particular area of study in mind. So er begann mit seinen Expeditionen und dabei verwirklichte er seinen Traum. Verwirklichen. Realize. Yeah, wirklich means really. Yeah, somebody tells you, you know, this handy with 5 cameras, 80 megapixel camera, one of them, 256 memory, costed nur 10,000 BPM. And you look at them and say, wirklich? Really? So the word wirklich here means really as an adjective. From there, you convert it to a noun, as a verb, sorry, you make it a verb. But verklichen is not the verb, you have to add a prefix to it. So verwirklichen, to make real. So to realize. This is also a Wortbildung. Aus einem Adjektiv können wir ein Verb bilden. Daraus können wir ein Verb bilden. Und es gibt verschiedene Tricks. Mit Hilfe diesen Tricks können wir neuer Wortschatz schaffen. We can create new words. So he realizes his dream. Die Wüsten dieser Erde kennenzulernen. Was ist denn eine Wüste? Wish. Knowledge. Nein, Rajasthan hat eine Wüste, eine große Wüste. Desert. Wüste heißt, ja, Desert. Diese Wüste heißt Thar. Ja, die Thar-Wüste liegt in Rajasthan. So Wüste, Desert. Desert. Don't confuse it with dessert. That's what you eat after your dinner. Sweet dish. And what is that in German? Sweet dish after dinner? Süßigkeiten. 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 Nein. Nachspeise. Nachspeise. Ja, Nachtisch. Ja, Nachtisch. gut. Nachtisch oder Nachspeise. It's something after the main table meal is over, what you eat afterwards. That's why it's called Nachtisch. N-A-C-H-T-I-S-C-H. 2 Wörter. Don't put a double T in between. Don't say Nachttisch. If you say Nachttisch, it means it's the bedside table on which I put my glasses, or there's a lamp, or you put your handi da, or there's an alarm clock. This is the Nachttisch. Please differentiate. Spellings are very important. So it's this here, Nachspeise, wie Anjali das erwähnt hat, oder? Nachtisch, Dessert. Okay, zurück zum Thema. Er wollte die Wüsten der Erde kennenlernen. He wanted to study the deserts of the world. Deserts of the world. Also die Thar-Wüste hier, die Sahara in Afrika, die Gobi in Mongolia,
was noch? Welche gibt es noch? The painted desert, also die gemahlene Wüste in Nordamerika. Und was gibt es noch? Da gibt es noch einen in Südafrika. I think there's one more there. Oder die Wüste in Australien auch. So, eigentlich gilt er heute als ein Experte für Wüsten. He's an expert on deserts now. Da sagt er, ich habe viele Landschaften ausprobiert. Ausprobieren? To try. Try. To try out. Yeah, to try out. It's like trying on clothes. Yeah, just a trial. Aber die Wüste hat mich fasziniert. Das hat mich fasziniert. Diese Wüste hat mich vom ersten Schritt gefangen genommen. Gefangen genommen. Right from my first step, von and then an. Von dem ersten Schritt an. Right from the first step onwards hat mich die Wüste gefangen genommen. Gefangen nehmen hier, to take into custody, to catch hold of, to grab, Capture. to capture. Right from my first step, the desert captured me. Und heute gilt er als Experte für Abenteuer und Grenzerfahrungen. Grenzerfahrung, literally border experiences, but border in the sense of survival. Adventure and survival experience. How do you survive in a desert? Da gibt es kein Wasser, erstens. Und überall sieht man dann nur Sand. Und drittens, es ist auch sehr, sehr heiß. Tagsüber heiß und in der Nacht sehr kalt. Desert can reach almost freezing temperatures in the nights. Whereas daytime, it goes up to 50, 55. Ja, so there is an expert. See how he has realized his dream. Und am Ende noch über eine Person hier vielleicht. Wer möchte das mal zusammenfassen oder lesen? Sir, ich möchte eine Frage haben. Ja, Anjali. Ja. In erster Para können Sie ein bisschen above vorgehen? Jawohl. Ja. Sir, hier zwei Verben, gefangen und genommen. Beiden sind Verben hier. Nee, hier gefangen nehmen heißt dann diese Phrase. The verb itself is gefangen nehmen. Okay. Yeah, it's not fangen nehmen, it's gefangen nehmen. Und was ist die Bedeutung gefangen nehmen? To capture, to catch hold of, Okay, sir. to take hold of, literally. So it's a separable verb, gefangen nehmen, ein trennbares Verb, which is why genommen is the one that is put as a Partizip 2. Spazieren gehen, zum Beispiel, ne? Spazieren gegangen. Sport treiben. Right? Nein, Sport ist ein Nomen. Sport is a nomen, genau. Yeah, okay. Ja, spazieren gehen. So, gefangen nehmen. Okay, sir. So, das ist genau wie ein trennbares Verb. Ja. Das funktioniert genauso. Ja, jetzt dieser Absatz hier bitte. Ich beginne. Ja, bitte. Profi-Fußballer, das wollte der 38-jährige Matthias Holzer immer werden. Als Kind und Jugendlicher verbrachte er jede freie Minute auf dem Fußballplatz. Er trainierte und trainierte. Und tatsächlich konnte er mit 16 Jahren zu einem großen
Verein wechseln. Für ein paar Jahre lief alles wie geplant. Aber ein Nachmittag änderte alles. Nachdem sich Matthias schwer am Knie verletzt hatte, musste er den Traum von der Profikarriere schweren Herzen aufgeben. Das war eine schwierige Zeit, aber mit der Unterstützung meiner Family habe ich einen Weg gefunden. Matthias machte eine Ausbildung zum Physiotherapeuten und er öffnete später eine eigene Praxis. Ja. Oh, Entschuldigung. Wie ist das hergekommen? Einen Moment. Entschuldigung. Ja. Aber die Liebe zum Fußball habe ich nie verloren. In meiner Freizeit trainiere ich eine Kindermannschaft und Samstag gehe ich ins Stadion. Und meinen alten Verein anzufeuern. Okay. Gut. Also lesen, das habe ich insgesamt gesehen. Vielleicht auch die anderen. Aber in general, without pointing fingers, we'll have to speed up our flow a bit of reading. Read normally without any pressure on yourselves. Profifußballer. Das wollte der 38-jährige Matthias Holzner immer werden. Als Kind und Jugendlicher verbrachte er jede freie Minute auf dem Fußballplatz. Er trainierte und trainierte. Und tatsächlich konnte er mit 16 Jahren zu einem großen Verein wechseln. Für ein paar Jahre lief alles wie geplant. Aber ein Nachmittag endete alles. Get a smooth flow going. Little bit of practice, you can do that. Und das ist die Geschichte hier von Matthias Holzner. Er wollte ein Profifußballer werden. Profifußballer in Europa ist ein sehr, sehr reicher Person. A professional footballer in Europe bekommt sehr, sehr viel Geld. Sehr viel Geld. Aber natürlich, das Profileben ist ganz kurz. Das ist beschränkt. As a professional footballer, you normally don't survive beyond 30, 32, maximal vielleicht 35. So maybe a 20-year career. You are at your peak between 25 and 30, 32. After that, you can't play football as a professional anymore. So dieser 38-jährige Matthias, er wollte ein Profifußballer werden. Und als Kind und Jugendlicher, as a child und also as a youth, also in the teen years. Verbracht. Was ist denn verbringen? Spend. To spend. Hey, don't say spenden. Spenden means to donate. Yeah. Yeah, so here he spent his time. Jede freie Minute. Every minute that he was free auf dem Fußballplatz. Trainierte sehr viel. Und schon mit 16 Jahren. Mit 16. Also was bedeutet dann mit 16 Jahren? From 16 years? No, at the age of 16. Yes, at And indeed, at the age of 16, he could change to a big club. Verein. Yeah, the word Verein means a club, a football club. Fußballverein.
They're registered clubs in all over Europe, including Germany. Some very, very big names are there. Anybody here interested in football? No one? No, sir. No, sir. So you don't know the names of some German clubs? Famous German clubs? Big names? Bundesliga, sie alle spielen in der Bundesliga. The Football League, which attracts even foreign football players to the clubs. The clubs buy these players. No? No, sir. Look up a few names, because when you discuss something with Germans, it is just football. You can't discuss cricket with them. So learn a few names. Bayern Munich, Leverkusen, Borussia Dortmund, Hamburg FC. Es gibt so viele. They're all at the top. Right now the Bundesliga is just about starting. Okay, so für ein paar Jahre lief alles wie geplant. Kein Problem. Lief alles. Everything ran as planned. Everything worked as planned. Aber es gab einen Nachmittag, an einem bestimmten Nachmittag, on a particular afternoon, änderte sich alles. Matthias hat sich schwer am Knie verletzt, badly injured his knee, und er musste den Traum aufgeben. Den Traum von der Profikarriere, ein Profi-Fußballer zu werden. Er musste das aufgeben. He had to give up his dream. Aber wie? How, in what way did he have to give up his dream? Schweren Herzens. Was bedeutet hier dieser Phrasiologismus hier, diese idiomatische Wendung? The, Heavy-hearted. With a heavy heart. How would you translate this into Hindi? People, I think many of you are Hindi speakers. Raja, I think you also speak a bit of Hindi. Yeah, ambition. Ja. Schweren Herzens musste er seinen Traum aufgeben. भारी मन Ja, laut. भारी मन से भारी मन से दिल पे पत्थर लगा के. Yes. दिल पे पत्थर Literally, dil pe patthar laga ke, he had to give up his dream. Bhari man is good, but nothing can be heavier than a big stone. No? Correct. So we take it very bildhaft, in a very, figurative and picturesque manner. Dil pe patthar rakhe. या पत्थर दिल से उसने यह निर्णय लिया. Ich habe mir am Knie verletzt. Jetzt funktioniert diese Karriere nicht mehr. Ich muss meinen Traum aufgeben. And that's what he did. Und da sagt er, das war eine schwierige Zeit, aber die Familie hat mich unterstützt. But my family supported me. Unterstützung ist Support. Einen Weg finden. We remember this word Weg. Keep it in mind, because we can use this word Weg with different verbs. I'll tell you a little later how to use these idiomatic phrases. So hier einen Weg finden, einen Weg suchen und einen Weg finden. So he found a way out. Was macht er dann? Ganz schlau. Er macht eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Was ist ein Physiotherapeut? Anyone know this? Physiotherapist. Physiotherapy. Well done. What does a physiotherapist do? Was macht er? Exercise. yes, related to body. Yeah, related to body. Yes, but related to body is also yoga, na? Correct. Pain basically. Wir haben Yes. unsere
frozen hand. Okay. Dann Physiotherapy therapy mit dem, wie können das besser machen? I think specialist of bones No, Bones or and joints. muscles actually helps Yeah, to. joints. basically it's the body. Let's look at it that way. Body itself, including the bones and muscles and everything, the whole body. Name in the arm, very simple thing. Somebody has broken an arm, an elbow. Okay, this is in plaster. Plaster for the, 3 weeks, 4 weeks, 6 weeks. Now, of course, it's quicker. So the arm is bent in this manner in plaster for 4 weeks or 6 weeks, let's say. So what happens is all the muscles here, they stay in that position without moving, without any activity for 4 weeks. So after the plaster is removed, your arm will not become straight immediately. It doesn't happen. It takes time and it pains. So he teaches you small exercises. Now, please do this to strengthen your muscles. So the muscles here will become stronger. For example, for knee operation, when a knee is operated, the muscles have to be cut. And the muscles at the back of the thigh, this is your, you also have sometimes the gluteus, that's the muscle of the buttocks, your hamstring, and the calf muscles supporting the tendons which support that, they also are cut sometimes and they have to be strengthened again. So it teaches you exercises. Stretching your leg sideways, up, down, bending your knee. It teaches you this exercise. So basically it's therapy for the body. Physio means the whole body. So, and that requires special training, including learning about the anatomy of the human body. So basically, it's a physical instructor, to so to speak, and a physiotherapeutic. And then eröffnet. What is an eröffnen? To open. Open. Why not öffnen? Warum eröffnen? So I have to inaugurate some. Inaugurate. To begin. Yeah, good. Very good, Devika. Good, Raja. Very good. Very good. A window or something. Right. A window is öffnen. Eröffnen is actually to open for the first time. In other words, to start up something. So he started up his own practice. So he set up a private clinic on his own where people could come to him or go to him and he could give them these kind of exercises, help them. And so eröffnen, well done, noch einmal, is inaugurate. For example, the bank has opened a new branch in this part of the city. So the Bank hat eine Filiale eröffnet, not geöffnet. It's not opened. It has literally set up a new branch. For the first time, that is set up. Shurwad karna. Okay. Aber die Liebe zum Fußball hat nie verloren. Never. Und in seiner Freizeit, trainierte eine Kindermannschaft. Was ist denn Mannschaft? Die Mannschaft? Team. Das Team. Team. The word team is used in German. Das Team oder die Mannschaft. So a children's team is training. Und Samstag geht ins Stadion. A. The letter A is always pronounced as A and not as A. It's not stadion, sondern Stadion. So every Saturday he goes to the stadium und feuert seinen alten Verein an. What is anfeuern? Cheer. To celebrate. To cheer. Prost is different. That's only for drinks. Yeah, correct. So he encourages his old football club. This word here, anfeuern, feuern an, separable verb. He goes and cheers them up. Come on, buck up. Yes, yes. You know, all that shouting that we all do. That is an anfeuern.
There have been a few new words here for, I think, all of us, and a few new ones for some of us. On out of these that you read here, who do you think was most interesting? War es die Frau hier, Leonie Walter, oder war es dieser Mann, Matthias. Schröder, oder war es Holzmann? Fürmisch Fußballer. Fürmisch Firmish Schroeder. Hey, Georg Schroeder. Moment. Anjali hat gesagt alle. Nein, Sir. Ich sage Fürmisch Fußballer. Moment. There's a problem here. Problem here from the German grammar point of view. Okay. Most interesting. Yeah. Am interessantesten. Das ist ein Superlativ. Yeah. Yeah. Superlative means you have to choose only one. One. That is the role of superlative. Also Positiv, Komparativ und Superlativ. So when you say Komparativ, you are given two options. Kaffee or tea. You can't say both. You have to choose one. Take. Right. So then you use it with lieber Tee. Prefer. Gern Kaffee, lieber Tee, am liebsten Orangensaft, Rotwein. So only one is possible. So wir haben hier 3 Personen, die Frau und 2 Männer. So am interessantesten, so you have to choose only one. More than one is not allowed. So your choice. And then you'll come to the second half of the German question. The second half is here. Warum? Why? So I'll tell you what. Moment, Entschuldigung. Ja. Einen Moment, ja, bitte. Ja, bitte. Oh, people, I forgot that Viva has started. I have to go. Okay, so Put me a light. I'll get back to you tomorrow. Kein Thema. Sir. cheers, sir. Tschüss. So Cheers. vielen Dank für die Geduld auch. And Anjali, I'll be in touch. You wanted something and I'll send it to all of you a little later, damit wir dann ein bisschen mehr Grammatik hier machen können. Dann seid ihr alle in der Lage, diese Aufgabe zu verstehen. Okay, sir. Yeah, so I'll send it after we do a little more grammar. Then it'll be easy for you to solve that exercise.